नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, माझ्या कल्पना एज्युकेटर या यूट्यूब चॅनलमध्ये आपलं सर्वांचं मनपूर्वक स्वागत. आज आपण शिकणार आहोत महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड स्टँडर्ड 10 मॅथ्स पार्ट 1 प्रॅक्टिस सेट 1.1. Question: complete the following activity to solve the simultaneous equation. फर्स्ट जे इक्वेशन आहे 5x + 3y = 9, 2x + 3y = 12. आता आपल्याला ही 2 इक्वेशन्स दिलेली आहेत. मग आपण आपल्या या इक्वेशनची ॲडिशन करणार. लेट अस ॲड इक्वेशन 1 and 2. 5x + 3y = 9 + 2x - 3y = 12. 5x + 2x 7, 3y - 3y = 0, 9 + 12 मग ते झाले 21. मग 7x मग आता त्या ठिकाणी 7x = 21 म्हणून x = 21/7 = 3 म्हणून x = 3. आता ही xची व्हॅल्यू आपण काढल्यानंतर आपण पुट करणार आहोत ती व्हॅल्यू अदर इक्वेशनमध्ये. म्हणून आपण ती व्हॅल्यू टाकणार आहे. पुट x = 3 इन इक्वेशन 1. फर्स्ट इक्वेशन आहे आपलं 5x + 3y = 9. 5 × 3 आपली xची व्हॅल्यू आलेली आहे 3 म्हणून 5 × 3 + 3y = 9. 5 × 3 15 + 3y = 9. मग 3y = 9 - 15. 3y = 9 - 15 मग ते झाले -6. y = -6/3. y = -2. सॉल्युशन इज x, y. मग xची व्हॅल्यू आपण काढलेली आहे 3 आणि yची काढलेली आहे 2. सेकंड क्वेश्चन: सॉल्व द फॉलोइंग सायमल्टेनियस इक्वेशन. 3a + 5b = 26 आणि सेकंड इक्वेशन आहे a + 5b = 22. आता आपण याची करणार आहोत सबस्ट्रॅक्शन. कारण दोन्ही जेव्हा व्हेरिएबल सेम नंबरचे असतात आणि सेम साईन असतं त्यावेळेस त्याची आपल्याला करावी लागते सबस्ट्रॅक्शन. 3a + 5b = 26. a + 5b = 22. 3a - a = 2. 5b प्लस मायनस म्हणून त्याची व्हॅल्यू झाली 0. 26 - 22 = 4. मीन्स 2a = 4. a = 4/2. मग ते झाले a = 2. 2 × 2 = 4. मग फर्स्ट सोल्युशननुसार a = 2 ही जी व्हॅल्यू आहे ती आपण पुट करायची आहे. 3a + 5b = 26. 3 × 2 + 5b = 26. a + 5b = 26. 5b = 26 - 6 means 4. 20. 5b = 20. b = 20/5 = 4. The solution of given equation is 2 and 4. Second, x + 7y = 10. 3x - 2y = 7. x + 7y = 10. 3x - 2y = 7. Multiplying equation 1/3. 3x + 21y = 30. 3x + 20y = 30. 3x - 2y = 7. 23y = 23. y = 23/23. y = 1.
y इज इक्वल टू 1. आता ही व्हॅल्यू आपण नेहमीप्रमाणे टाकणार आहे का इक्वेशनमध्ये. एक्स प्लस 7 इज इक्वल टू 7 इंटू 1 इज इक्वल टू 10. एक्स प्लस 7 इज इक्वल टू 10. एक्स इज इक्वल टू 10 minus 7. X is equal to 3. Answer: the solution of given equation is 1, 3. Next question 3. 2x plus 3y is equal to 9. 2x plus y is equal to 13. 2x plus 3y is equal to 9. 2x plus y is equal to 13. Subtracting equation 1 from 2. 2x plus 3y is equal to 13. 2x minus 3y is equal to 9. 2x minus 2x plus 2x, 4x is equal to 13 minus 9 is equal to 4. Y is equal to 4 upon 4 means 1. Put y is equal to 1 in equation 2. 2x plus 1 is equal to 13 minus 1. 2x is equal to 2. X is equal to 3. X is equal to 12 upon 2 is equal to 6. The solution is x and 3. Next sum: 5m minus 3n is equal to 19. M minus 6n is equal to 7. 5m minus 3n is equal to 19. M minus 6n is equal to 7. M is equal to minus 7 plus 6n. Put this value in equation 1. 5 in bracket 6n minus 7 minus 3n. 13n, 5 6 are 30. 30n minus 35 minus 3n is equal to 90. 27 n minus 19 plus 35. 27n is equal to 54. N is equal to 2. N is equal to 2. 5m minus 3n is equal to 19. 5m minus 3 into 2 is equal to 9. 5m minus 6 is equal to 19. 5m minus is equal to 19 plus 6, 25. 5m is equal to 25. M is equal to 25 upon 5 is equal to 5. Means m is equal to 5. The solution of equation is n is equal to 2, m is equal to 5. 5x plus 2y is equal to minus 3. X plus 5y is equal to 4. Equation first: 5x plus 2y is equal to minus 3. X plus 5y is equal to 4. X is equal to 4 minus 5y. Put this value in equation 1. 5 in bracket 4 minus 5y plus 2y is equal to minus 3. 20 minus 25 y plus 2y minus 3. Minus 23y is equal to minus 3 minus 2. 23 minus 23. Y is equal to 23 upon 23. Y is equal to 1. Put in equation y is equal to 1. X plus 5 in bracket 1 is equal to 4. X plus 5, x is equal to 4 minus 5. Means x is equal to minus 1. The solution of given equation x, y is equal to 1, 1. Next sum: 1 plus upon 3 x plus y is equal to 10 upon 3. 2x plus 1 upon 4y is equal to 11 upon 4. X plus 3y minus is equal to 10. Multiplying equation by 4. 4 in bracket 2x plus 1 upon 4y is equal to 11 upon 4 into 1 upon 4.
8x plus y is equal to 11 multiplying equation by 3. 8x plus y is equal to 11 plus 3. 24x plus 3y is equal to 33. 24x plus 3y is equal to 33 minus x plus 3y is equal to 10. 23x plus 0 is equal to 23. X is equal to 23 upon 23. Put x in equation. 8 in bracket 1 plus y is equal to 11. 8 plus y is equal to 11. Y is equal to 11 minus 8, 3. The solution of given equation x, y is equal to 1, 3. 99 into 99x plus 101y is equal to 499. 101x plus 99y is equal to 501. Adding the equation 1 and 2. 99x plus 101x is equal to 200x. 101y plus 99y is equal to 200y is equal to 499 plus 401 is equal to 1000. X plus y is equal to 5. Subtracting equation 2 from 1. 99x plus 101 plus y is equal to 495 minus 101x plus 99y is equal to 501. Minus 2x plus 2y is equal to minus 2. X plus y is equal to 1. Equation 4. Add equation 3 and 4. X plus y is equal to 5. X minus y is equal to 1. 2x is equal to 6. X is equal to 3. Put in equation 4. 3 minus y is equal to 1. Minus y is equal to 1 minus 3. Minus y minus 2 is equal to y is equal to 2. The solution of equation is x by 3, 2. Next sum. 49x minus 57y is equal to 172. 57x plus 49y is equal to 252. Subtracting equation 2 from 1. x minus 49y is equal to 252 minus 49x minus 49y is equal to 172. 39x minus 8y is equal to 80. X plus y is equal to 10. Adding equation 1 and 2. 49x minus 57y is equal to 172 plus 57x minus 49y is equal to 252. 106x 106y is equal to 424. Adding equation 3. X plus y is equal to 10 minus x minus y is equal to 14. 2x is equal to 14. X is equal to 14 upon 2. 2 7s are 2. X is equal to 7. Put x is equal to 7 in equation 4. 7 plus y is equal to 10. Y is equal to 10 minus 7. Y is equal to 3. The solution of equation is x, y is 7, 3. विद्यार्थी मित्रांनो, आपण या ठिकाणी मॅथ्स स्टँडर्ड 10 मॅथ्स पार्ट 1 एक्झरसाइज 1.1 या ठिकाणी सम सॉल्व केलेले आहे. तरी मला असे वाटते नक्कीच हे आपल्याला समजले असतील. तर आपण या चॅनलला सबस्क्राईब करा. चॅनलवर जर आपण नवीन असाल तर सबस्क्राईब करा, लाईक करा आणि पुन्हा नेक्स्ट एक्झरसाइजचे जे व्हिडिओ आहेत ते पाहण्यासाठी आपण तयार राहा.